Africa TV tey altine ñi ànd ak yéen na ma yaatal lépp lu ñuy waxtaane ci biir jotaay jii di Good Morning Africa ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre atum ñaari junne ak fukk ak juróom-ñeent ay bés bu ay bu nekk la ñuy ànd ak yéen altine jàpp li nga xam ne moom moo nekk ajjuma tey jii daanu yaatalaat lépp lu jëm ci lu ñuy waxtaane comme ni ñu ànd ak yéen ci jotaay jii di Good Morning Africa yéen ñu ko safoo foo leen mën a nekk dinu bàyyi xel jàpp leen na ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay nuyu staff ak management bu Africa TV nuyu ñëpp ñu nga xam ne ñooy suñu viewers dañu seetaan ci biir réew mi ak ci àdduna wërngal këpp jàppaleen ne ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay te daanu ànd ak yéen tey ji waat ak suñu wëlëre Amadou Kanté ñuy waxtaanee lépp lu jëm ci jotaay ji altine tey ñu yaatalaat liñ indi ci biir xët yi ginnaaw bu mu nuyoo ba pare comme niñ ci ànd ak yéen suñu studio stories yi Africa TV Africa Online noonu tamit ci newspaper review loolu mooy jotaay ji di Good Morning Africa ak xew-xew yi nga xam ne moo gën a fës ci biir réew mi ak li ko wër Amadou nuyu nañ la naka suba si alhamdulilah maa ngi bi di la fay bu baax a baax di la nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk di ànd ak ñun jamono bi bu waxtu bi jotee fii ci Good Morning Africa on Africa TV ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di amaat mbégte dellusiwaat ci beneen week kon na ngeen ko xamee te mu nekk beneen week bu bees ñu indi leen beneen edition of Good Morning Africa ci kanam tuuti ñu indi leen xibaar yi comme maam ji bi nuñ ko waxee li nga xamante ne am nañ ko ci biir kër gi waaye tamit waxtaanee xew-xew jamono ci biir réew mi ba ci mi réew incha allah ak tamit ñu ñëw ci yeneen ci kanam naka weekend bi. weekend bi sant yàlla alhamdulilah. waaw alhamdulilah. that's very good. jërëjëf ñi jaajëfal techniciens yi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey ba mu yomb ni ci anam yëpp ba yéen ñi nekk ci biti duñu mun a seetaan yéen ñi nuy déglu ngeen mun ñu teetaan ci seen li nga xam ne moom moo nekk nopp ñi dooree ak li nga xam ne mooy suñu studio story dinañ commencé ak Edward Singate xam ngeen moom mi fi nekkoon ki nga xam ne moom moo nekkoon defense minister bu nguuru Jammeh ci li nga xam ne mooy taxawaay bokkoon na ci way fipp yi nga xam ne ñoom ñoo taxaw woon lépp lu jëm ci coup bi amoon ba gis ki nga xam ne moo nekkoon Sir Dawda Kairaba Jawara ak nguuram ñàkkoon li nga xam ne mooy réew mi ci at yi nga xam ne la lu nu mel amoon di ngeen ci déggee lu yaatu tey la fas yéene continuer li nga xam ne mooy ay toogaayam noonu tamit ci njiitu réew mi président Adama Barrow xam ngeen ne saa yuy dem ci airport wala muy ñibbisi la doon tàmm di am dina doon am cérémonie yu am solo ngir jëwriñ yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir cabinet ministre yi ak ñi topp ci ñooñu ñëpp ñu dem daa teeru ji ko loola dàkkal na ko ci li nga xam ne moom moo nekk taxawaay lépp lu jëm ci liggéey booba noonu tamit buñ ci jógee GDC seen secrétaire général Mama Kandeh gaaral na kàddum ci fitna yi nga xam ne mooy am foofu ca biir fi nga xam ne mooy Guinée di ngeen ci déggee lu yaatoo yaatu Supreme Islamic Council dàqalu nañ tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci seen ndodd wane ne too ba ñu demoon njiit réew mi président Adama Barrow dafa jël millions yu takku teg ko ci seen loxo loolu moo waraloon ñoom ñi dem ngir dooleel ko ci li nga xam ne moo nekk yenn bëgg-bëggam loolu mooy taxawaay yi ñuy xaar Amadou ci li nga xam ne moom moo nekk jotaay ji ngir nga fësal ko ci suñu biir studio stories yi. jërëjëfati maam ji bi ni nga ko defee amatina solo su ko defee junj nga ko si ay xibaar nañ dellu ci foofu tey ci TRRC ndax nag xam ngeen ne jamono ji ki nga xamante ne mooy Edward Singate moom moo xewle te tamit dana fa dellu si su ko defee ñu indil xibaar boobu laata ñoo continuer wax ci leneen li nga xam comme maam ji bi ni mu ko junjee ñu dooree xibaar bi ak li nga xamante ne mooy development boobu of course our first story this morning, of course, we will be going back to the TRRC, and because they resume sittings today now. A key architect to the 1994 overthrow of the constitutionally placed government will continue his testimony before the Truth, Reconciliation and Reparation Commission of
RRC. From Wednesday, he ended the commission's break on Thursday for continuation today. Vocal witnesses so far relying on his legal background in the argument. He faces tax of keeping his head above water to allegations of extrajudicial killings, torture, arrest, and detentions without trials among the list. The former magistrate has admitted to killings of 11 members of the armed forces on false allegation of coup against the AFPRC. Tonight, he faces accusations on the killing of former Minister of Finance, late Koro Sise, brutally in which he is popularly implicated by other witnesses. Koro, who was among the few civilians during the junta, was brutally assassinated in a cool blood, allegedly by senior members of the council who distinguished the incident in the road accident. Whether Edward is guilty or not, it is a matter of minutes on this day for the public to hear from him. Well, that's it. Of course, wax nañ ko comme ni ngeen ko déggee ci story boobu maam ji bi Edward Singate war a dellu si tey ci TRRC bi mu nekk nag li nga xamante ne mooy ñetteeli sit-ins moom mu war a dem ci kanami TRRC bi tey mu war a continuer li nga xamante ne mooy testimony bu mu door Wednesday ak léegi. waaye nag ñi jàpp ji tey yenn yi nga xamante ne ñu bari xam naa bëgg nañoo dégg moom ki nga xamante ne mooy Edward mu wax ci mooy nuñ génnam àdduna wala ki nga xamante ne mooy Koro Ceesay nuñ ko reye woon comme niñ ko waxee moom tudd nañ ko ci lu bari bari te nag ñu bari ñu ngi ko doon xaarandi moom mu wax ci loolu Wednesday ak Thursday foogoon nañ ne dina addu ci loolu waaye gis nañ ni waxtu bi mayal lañ ko waaye tey am nañ yaakaar dana ci wax ndax dina nangu wala du nangu wala li ci munta am xam naa ne ci kanam tuuti lépp dina leer. waaw comme ni nga ko waxee gis nañ toogaayam ci ñaari fan yi nga xam ne moom moo weesu woon ci àllarba bi ak alxamis bi yëpp moom lañ doon seetaan ci li nga xam ne moom moo nekk TRRC bi mu doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk lead council yi ci lépp lu jëm ci li nga xam ne moo nekkoon taxawaay bu nu mel. wax nga ko ci lu bëri li nga xam ne ñu ngi ko ci doon xaar ngir dégg ko ci kaddu bokk na ci tuuma boobu tam muy faatu ki nga xam ne mooy Ousmane Koro Ceesay. lan moo ci feeñ ci tuuma yi ñu teg ci ndoddam da koy dëggal nangu ne bokk na ci ñi ko faat segam moom ñi tudd yëpp dañ wax ne am na yenn yi nga xam ne sax ñaawte fi ci ëpp loxoom daf cee takk ci li nga xam ne mooy faatu ndaw loola ci guddi yum toll woon. tey mu nekk lu nga xam ne ñu bëri ñu ngi ko ciy xaar ngir mu indi ci leeral yi mooy nangu ne ndax moom moo def ñaawte fi ñu teg ci ndoddam wala defu ko. ndax ñëpp xam nañ ne ñi ci tuumal mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon junta members yi ñoom ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ak moom ak yeneen yi nga xam ne ñëpp dégg nañ ñi nga xam ne jot nañoo testify wax nañ li nga xam ne loolu la ci ki nga xam ne mooy Edward def ndax Edward tey jii dina nangu tuuma yooyu noonu. comme niñ déggee yenn ci tuuma yim nangu ak yenn ci tuuma yim weddi ci jotaayam yi weesu tey loolu jàpp nañ am na njort bu rafet ne li lëntoon ci boppi nit ñi dina war a leer comme wax nga ko ku jàng li nga xam ne mooy loi la. xam na ko tey jàpp nañ ne ak lu ci munta xew xam na lan moo koy xaar ci mu ñàkk dëggal wala mu dëggal li nga xam ne moom mooy li am ci faatu Ousmane Koro Ceesay ak yeneen yi nga xam ne tey séntu nañ ne ci toogaayam bu mujj ndax moom rek lañ gisagum depuis TRRC bi commencé ba tey ku war a toog ñetti jotaay. waaw ñetti jotaay yu toppalante yi nga xamante ne def na ko waaye tamit gis nañ ñaari sit-ins yi nga xamante ne am na ci Wednesday ñëw na mu wax mu nekkoon very interesting sit-in diggante moom ak lead council bi mu ñëw tamit li nga xamante ne mooy Thursday gis na waxtaan bi nu mu ngi demee. am na lu bëri dañ ci dajeel waxtu bu bëri pour waxtaan pour mu leeral tax na ba xëy na lu ñu bëggoon a waxtaane sax mënuñ ko waxtaanee tey bu ñëwee ak ñu war a continuer waxtaan boobu noonu am na li nga xamante ne nangu na ko. jéggalu wax na 11 soldats yi nga xamante ne rey nañ leen moom wax na ne sax donte ne moom nangu ne moom fetal na ak yooyu waaye daal jar na responsibility jéggalu na ak yooyu ndax foog nga ne tey tamit dina demee noonu wala dañoo gis ne outright mu génn mu ne leen lii man maa ko def te maa ngi baalu pour ñu mun a continuer ci li nga xamante ne mooy ci reconciliation bu mu nekk ndax am na li nga xamante ne nangu na ko ba pare te mu ngee jégal. waaw loolu warul ñee bett ci mu nangu ko ndax li xew mooy comme li Olof Njaay di wax rek weddi dindiwul tuuma waaye nag jàpp nañ ne tamit ku ñëpp tafle di nga tooy. ndax ku ñëpp taflee di nga tooy bu dee ñëpp dañ jàpp ne moom taq na ci yëf yooyu noonu ak li nga xam ne moom moo nekk ñaawteef bu mel noona liñ ciy xaar rek mooy bu ñëwee bu dee lu dëggu la mu dëggal ko bu dee du dëgg tamit moom na wax lan moo tax nit ñi mën a gëm ne du dëgg
ndax weddi ne du dëgg rek loolu dafa yomb ci noppi nit ñi pour ñu dégg ko boo weddee da ngay indi teg lu nga xam ne lii lay nit ñi di firndeel ne kii de la mu weddi ci ne moom lañ ko tuumalee du dëgg lii ak lii moo tax kii toog di déglu mbokki Ousmane Koro Cissé ak jege ñaaleem ak ñi nga xam ne tey ñoom waxoon nañ ne yëf yi nii la demee loolu moo tax ñu ne Edward bokk na ci ñi tax ñi faat ki nga xam ne moom moo nekk Koro Cissé wala moom moo njëkk a dóor wala moom moo def lii ak lële yëpp liñ ci jot a dégg bu dee da koy weddi tamit dafay indi sernde yu leer te wóor nit mun a sukkandiku ci kii lii la teg ci table bi luy tax nit ñi mun ko gëm bu dee tamit daf ci tax mun naa def nam defoon ci yi weesu ndax jàpp nañ ne li tax a jóg TRRC bi mooy jéggalu jéggalante mu jéggalu njabootu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Koro Cissé ñaawlu tamit li nga xam ne defoon na ko ndax gis nañ ni fi jot a jaar yëpp gaa def nañ waaye dañuy ñaawlu loolu ci kanam TRRC bi bu boobaa nag ñu xool fan lay wanante di mu jéggatam bu toogaay TRRC bi jeexee. jërëjëf su ko defee ci kanam tuuti incha allah ngeen ànd ak Africa TV foofu ci TRRC bi xam naa ne tey tamit dina gën a interesting kon ni ma ko waxee woon because Wednesday ak Thursday ñëpp gis nañ ni mu fa demee waaye comme li nga xamante ne war nañ koo waxtaanee tey foofu xam naa ñëpp nañ ci bàyyi xel incha allah su ko defee ñu wéy xibaar yi ba léegi wax ci leneen now no more airport ceremonies for Barrow presidency. Well, President Adama Barrow's office announced on Friday that it will no longer conduct the usual airport ceremonies marking his movement in and out of the country. This arrangement, according to a release from the presidency, is in line with ongoing reforms to optimize efficiency in the public service. By the same token, guard of honor will now be required only during state visits and special occasions. The announcement came as the president takes off to the Russian capital of Moscow, where he will participate in the fourth Russian-Africa Summit from 23rd to 24th October. He, however, chose to be accompanied to the foot of the aircraft by only members of the security force, effective immediately. Scene of the president at the Banjul International Airport shall be limited only to the Minister of Defense, Minister of Interior, Chief of Defense Staff, Inspector General of Police, and the Director General of the State Intelligence Service. A statement from the presidency indicated. This announcement appears to serve as a renewal of Mr. Barrow's commitment to detach the public from his frequent traveling outside the country. In December last year, he said he had excused members of the public from attending the traditional airports chanting and dancing in the name effective January 2019. Well, going forward, scene of the president at the Banjul International Airport shall be limited only to the Speaker of the National Assembly, Chief Justice, Cabinet Ministers, Chief of Defense Staff, and other service chiefs and Dean of the Diplomatic Corps, his office announced last year. Although none of these instructions were put into practice, as the public, mainly supporters, continued to follow his long convoys to and from the Banjul International Airport in observance of his journeys in and out of the country. Right from the First Republic, presidential movements are heavily celebrated by the poor and the vulnerable who felt entertained by the locomotion of flashy cars and military machines around town. For the immediate former government, people in power had the obligations to mobilize masses from all over the country, irrespective of the day and time, to add up to the number which was mainly of civil servants. All right, Mam Jibi, President Barrow jël na dogal pour daxalu ko wax nga ko li nga xamante ne mooy nem cérémonie yi nga xamante ne dañ ko doon amal foofu ci airport bi buy dem li nga gis ne ñu bari ci nguur gi surtout ministre yi ak diplomatie corps bi tamit dañ doon dem gunge ko ak public bi dem ci airport bi gunge ko tàggatoo ak ñoom ñu def cérémonie buy ñib si tamit naka noonu di same thing waaye moom nee na loolu léegi daxal na ko bëggu daal loolu mu amati te loolu nag mu ngi ñëw sax gannaaw bi nga xamante ne mu ngi waaj pour dem foofu ci Russia am fa benn ndaje bi nga xamante ne war na faa am léegi na la ci gàttal daal nee na fu mu nekk ni security service yi rek ñoom ñoo ko war a gunge Minister of Defense, Interior, Inspector General of Police ak tamit bu intelligence services yi ñooñu la soxla pour ñu dem gunge ko. waaw dañ koy rafetlu ndax li tax ñu koy rafetlu mooy xumbaay yu bëri jàppoon nañ ne nguur gi ak liñ doon xaar ci ñoom
duñu sax ci yu mel noona ndax lu tax mooy ñëpp dafa am gis-gis bu ñu doon xaar ci nguuru ki nga xam ne mooy njiitu réew mi président Adama Barrow bu fekkee dafa am lu fi nekkoon ñëpp dàqalu ko ci li nga xam ne mooy mumbaay ak xumbaay buñ gisee nguuram ñëw mu dàqalu yu mel noona January 2018 dàqaloon ñu bëri ci seen dem ak ñëw bi mooy ñi yore ambiance baak yooyu noonu te comme niñ ko doon tàmm di gisee ci nguuru jàmme ak bi mu fi nekkee tey bu fekkee dafa waxoon loolu January ñu gis loola toppuñ li nga xam ne mooy sarta yi wax nañ ko waaye jëfewuñ ko tey bu ko waxaatee rafetlu nañ ko nag waaye li ñuy xaar mooy ñu jëfee ko mooy tey boo xoolee njiitu réew mi bu war a ñëw jamono bi muy am pour nuyuwante ak délégation bi ko ñëw teertu yëpp time la moo consume ci time bu nga xam ne tey moom mënoon naa dem mu noppaleku continuer liggéeyam directeur yi ministre yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk National Assembly bi sax bu ñu war a am sit-in jamono boobu bu fekkee speaker bi dafa war a dem ñu ne njiitu réew mi dafay ñibbisi wala dafay dem ñoom mën na noo dàkkal seen liggéey dem ci yooya te ñoo ñëpp am nañ yi nga xam ne war na noo dox seen matuwaay ba dem ak dikk njiitu réew mi ci lu jëm ci yittey réew mi warata dàkkal ñoom seen doxalin yooyu tax nañu rafetlu toogaay bi ci ni mu amee njortab gis ne lépp lu jëm ci li nga xam ne mooy cérémonie yi doon am te xumbaay lay doon ak mbumbaay léegi da koy dàqalu li ciy am rek mooy buy ñib si ñu yore wàllu kaaraange mooy takk der yi ministry of defense ministry of interior minister ak ki nga xam ne mooy inspector general ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu kaaraangeem ñooñu nañ dem teeru ko mu ñib si jàmm ak salaam te bu doon ñëw tamit dañuy gis fans yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk soppe yi ñëpp dañ doon génn taxaw si mbedd yi yenn yi sax day dem ba loolu day indi trafic jam wala sànga ak yu jëm ci yooyu te nit ñi ñëpp dañ am ay yitte yu nga xam ne dëkk bi mun na ne yoon yi xat nan waaw ci exactly ci loolu sax dëgguma la gis nga wax nga lu am solo mooy is one thing pour ñu wax ko waaye ñu make sure ne mu am because waxoon nañ ko fii waaye gis nañ ne loolu amutoon pour mu wax ne nit ñi buñ dem January 2019 la waxoon ne loolu moom waaye gis nañ ne donte ne sax waxoon nañ ko mu ngi continuer di am bii tamit waxat nañ ko ñu am yaakaar ne comme wax nañ ko xëy na bii moom def nañ taxaw moom gis ne loolu niñ ko bëggee mu amee noonu because nee nañ li tax ñu def li dañ bëgg a efficiency ak tamit nguur gi ci jéego yi nga xamante ne bëgg nañ cee indi discipline ak tamit liggéey bu jub ak yooyu ci civil service bi la moo tax ñu indi lu mel nii te nag implement ko rek moom mooy tax li nga xamante ne luñ bëgg a mu am. waaw implementation bi mooy comme lu ma la xam nga diggee dafa yomb. waaw waaye nag jëfe ko moom moo jafe. mooy comme ni ma la ko wax ci ndorteef bi du ñu bett ñuy diggee lu nekk waaye nag jëfee ko moom mooy li nekk problème te comme ni ñuy waxee suñ nguuri Africa yi ni on sàn nga African si always li ñuy dig seen askan ak li ñuy jëfee day wuute yi mel nii nag bu demee ba tey State House ñu génne press release bi ñëpp rafetlu ko wane na lii jéego bu am solo la ndax li tax mu doon jéego bu am solo du ñoom nguur gi kese ñoom ñoo ciy gis seen bopp askan wi sax dañ ciy gis seen bopp li tax ñu ciy gis seen bopp wax naa la ko saa yu njiiti réew mi waroon a dem wala war a dikk dina am lum dilee tuuti ci dem ak dikk askan wi bu fekkee loola wàññeeku na bu waroon a nekk 1 hour mu nekk léegi benn 30 wala 25 minutes di nga gis ne askan wi seen bopp dinañ ci yëg seen bopp kon loola la ci am solo rek mooy ñu jëfee ko buñ ko gisee ci yeneen demam wala yeneen dikkam ñuy xam ne waaw allahu axlan mu ngi noonu su ko defee ñu continuer ba léegi ak yéen ci xibaar yi fii ci Good Morning Africa fii ci Africa TV. GDC lawyer says he is shocked by unfolding events in Guinea-Conakry. Now, leader of the Gambia Democratic Congress, GDC, say he is shocked by the unfolded events happening in Guinea-Conakry, calling the efforts by President Alpha Condé to subvert the will of the Guinean people by way of attempting to amend the constitution for an unconstitutional third term as unacceptable. I and the Gambia Democratic Congress Party are in solidarity with the people of Guinea in their quest for rule of law and constitutional order, Mama Kande said in a statement last week. He said he and his party condemned the brutality meted out on the armed civilian protesters and called on President Alpha Condé to respect the constitution and the people of Guinea and to drop his shammed referendum for a third presidential term. A report from the West African nation indicated that police shot dead 9 pro-democracy protesters in the country last week, leading to a more revolt. International human rights groups were more unequivocal. Francois Patol,
of Amnesty International denounced a shameful attempt by Guinean authority to stifle dissent by army means or any means necessary, but one major power seems on the puppy step. Well, Mr. Conde's ruthless response to protests against his apparent efforts to cling to power not only asserted Russia, it seems probable that they were tacitly endorsed by the Kremlin. On Wednesday, Russia's President Vladimir Putin will host leaders from 35 African states at a summit in the Black Sea resort of Sochi as they seek to consolidate Moscow's growing influence in the world's poorest continent. Russia may lack the health of its rivals, able neither to match the West in a bid more China in terms of infrastructure financing, but it does have other resources with which to woo African leaders, particularly those of a more authoritarian bent. It is utterly shocking that a statesman who visited the Gambia several times in 2017 to broker a political deal and brought an end to the impasse in the Gambia will now cause so much pain and bloodshed in his own country just to remain in power. Mr. Kante, who is also the GDC Secretary General, said he is in firm believer of an alternate presidential term limit and therefore called on the regional powers, ECOWAS, AU and the UN to urge President Conde to step down at the end of his second term, saying any attempt of fraudulently amend the constitution for a supposed third term will be an affront to the sub-regional efforts for a multi-party and presidential term limit democracies. Well, that's the strong message from Mama Kande to, of course, to the authorities and also to President Conde to not to amend the constitution, but for his own whatever interest percent. Well, Mam Jibi, ki nga xamantene moy Mama Kande bu GDC wax na moom mu ngi condemn li nga xamantene xew na Guinée, waaye tamit li ci gën a interesting nee na daal ki nga xamantene moom moo ñëwoon fii nii fexe ba jàmm sax ci réew mi gannaaw bi nga xamante ne political impasse amoon na xam nga ne Alpha Condé moo ñëwoon ba waxoon ak sama président bi bokkoon na ci ba fexe li nga xamante ne mooy lu ñu ragaloon amut ci réew mi tey nag moom tamit gis nga si biir réew man bi réew bu mu nekk wala bu mu jiite mooy Guinée Conakry naka la yëf yi nekk di xewee foofu noonu ci li nga xamante ne bëgg na koo def mooy ameen constitution bi ba moom mun a bokkaat si jongante yi nga xamante ne war naa xew foofu noonu ci biir Guinée tax ba am ñi nga xamante ne rey nañ leen ak yooyu moom mu ngee ñaawlu jëf yooyu waaye tamit mu ngee woo kilifa yi nga xamante ne ñoo war a am taxawaay bi ba gis ne loolu du am wax ko mu wàcca gannaaw bi nga xamante ne mooy second terme bi jeex na ñu mel ni comme ECOWAS ndax gis nañ seen taxawaay fii ci réew mi waaye tamit AU ñoom tamit war nañ ci am taxawaay ak United Nations yooyu yëpp ñu ngi leen di oo pour ñu jéem a wax Alpha Condé mu jéem a respect li nga xamante ne mooy constitution bi waaye tamit li Guinéen yi bugga pour mu bañ a salfaañe li nga xamante ne mooy constitution bi. waaw loolu defe naa ne daf ñuy delloosi rek ci comme ni ñu doon waxee saa su nekk ci sunu njiit yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ñi di bëgg di buum ci lépp lu jëm ci seen coobere bopp rek ndax boo xoolee tey problème bi mën na noo wax ne du Guinée du Sénégal du Gambie waaye da ngay jàpp ne mun ngaa wax li ëpp ci West Africa la wala Africa ci boppam in general. One, we're not real of what we used to say in usual duñ dee dëggu ci suñuy kaddu yu ñuy njëkk a fësal ci nit ñi ñaareel bi mooy bukki yi sango deri bay lañ ci ñi ëpp ci ñi nga xam ne ñooy suñuy njiit li leen def bukki yi sango deri bay mooy ba nuy bëgg lañ ñuy wax ak buñ demee ba toog ci donkaasi gi la ñuy doxal dafay wuute la ñuy won seen morom ngir bu demee ba ñàkk li nga xam ne mooy dooleem ak ñoom buñ buggee toog ci seen doole la ñuy doxal day wuute ndax li tax loolu mooy comme wax na ko ci biir li nga xam ne mooy xibaar bi ni ko Mama Kandeh waxee tey Alpha Condé dafa defoon taxawaay bu am solo bi Gambia nekkee ci guddi yu nga xam ne dafa meloon ni basatakut ndax ñëpp a ngi doon tiit ñii ñu ngi doon génn réew mi ñii ñu ngi fi woon waaye bu ku lekk day nekk ndox ak yu jëm ci yooyu mu ñëw def ci responsibility ak rôle bu nga xam ne ñëpp dañ ko rafetlu woon ne kii nit ku dëggu la dem na wax ak Jammeh mu nga xam ne ñu bari dañ ne woon kii dem wax ko dëgg jafe na
Alpha Condé toog ak moom déy ko lu ñëpp dégg jàpp ne nekkoon na kàddu yi nga xam ne tax na Jammeh gëm ne ñàkk na élection na bàyyi bu Alpha Condé toogee ñaari terme mu nekk li nga xam ne moom moo nekk terme limite biñ gis ci li nga xam ne mooy constitution yu Guinée mu toogaat ba mu ko leer ne jot na pour élection amaat mu ne nañ dem def référendum pour génnee li nga xam ne mooy naka lay mën a toogaatoo ci biir nguur gi Guinéen si boo gisee li fay am ci guddi yu toll sa yaram day daw ndax ndaw yu bëri ñu ngi ñàkk seen bakken ay soxna ay tuut tànk nga gis tey mbooloo bu génnee ñi ci loru dafa bëri loolu yëpp tey nga nekk njiitu réew xam ne lii li ko teg ñi nga xam ne ñooy sa njaboot du leen lu dul bëgg sama coobere bakkani bopp loola waroon na ko mën a xalaat sax moom ne lii warta indi fitna ci biir réew mi jiite naa réew mi ci diir bi nga xam ne moom la ma loi bi mayoon muy constitution bi fii la ma yemalee askan wi bugguñ ma continuer leneen lu jëm ci loola bu dee sax political party yi la wala politiciens yi ñoo taxaw taxawaay boobu ñoom ñu am askan wu leen sopp na nga topp ci li nga xam ne mooy loi bi ba askan wi jotaat seen bopp loolu rek mooy tax Afrique dem ci kanam wax na ko léegi tey Russia ñu ngi woote summit bu nga xam ne pour xool naka la ñuy suqalee Afrique waaye naka la ñuy mën a suqale ko bu dee njiit yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy war a jiital saa su nekk ñoom seen bopp moom moo leen gënal ndax ñoom li ñuy def rek mooy ok sama bopp moo ma gënal du bañ naa la ndax li tax ñu koy nangu mooy yow bu dee da ngay xalaat ne li lay teg si place bi kese mooy li la yitteel xooloo ñu topp seen ginnaaw seen bëgg-bëgg wala seen liñ bañ yooyu xel mënu koo nangu amal. wal ci loolu sax comme ni nga ko waxee xëy na soo xoolee ci biir xibaar bi mu ngi laa wane ne réew yu wala njiit yi nga xamante ne dañooy bëgg a use li nga xamante ne mooy doole pour toog ndax ku xam Russia tamit ñu bari dañ laa wax ne seen njiit bi mooy Poutine xam nga moom dictateur la ak yooyu dafa gom yooyu ba noonu lay doxee te moom amul problème pour deal ak président yooyu jàppale leen ci yenn yi nga xamante ne ñoom bëgg nañ ko luy doxal seen réew mi ak yooyu ndax dangay mel ni su fekkoon ne réew yu mel ni comme US la wala yenn réew yi nga xam ne ñoom dañoo oote bu taxawaay démocratie dañ la wax ne fu mu nekk ni lu nekk di xew Guinée kon Guinée seen président bi ñoom moom du bokk ci ñi nga xamante ñoom ñoo koy dem dañ ko ne wax ne doo mën a ñëw ci ndaje mi because of lii waaye tey moom du am gis-gis boobu xëj na comme ñoom xëj na am na luñ bokk ci doxalin ak yooyu donte ne sax loolu gis-gis ñeneen la xëj na moom tamit du gisee yëf yi noonu ak tamit at the end of the day tamit su fekkee ne dem na ba njiitu réew yow sa bugg a power jaral na ba ngay ñàkk say doomi réew foog naa loolu tamit war nañ koo seetaat loolu lu doy waar la waaye nag jàpp naa ne gis naa tamit Sénégal sax yónni nañ fa délégation fan yi fu mu nekk nii ñu ngi bugg a lal ab waxtaan ñu seet ndax ci lan la ñu war a mën a tënk yëf yi gis nañ ne violence bi moom du indi li nga xamante ne mooy jàmm ci bu fekkee ne li nga xamante duñ nekkat gis continuer na waaw loolu xel tamit mun na ci am gis-gis ci comme ni ko mama waxee bu fekkente ne dañ gis ku mel ni Poutine wala Russie ñu ngi woote ndaje yu nga xam ne suqali Afrique moo ko tax a jóg te bu dee ka fa nekk kooku doxalinam ak gis-gisam méngoowul ak yelleefu doomu aadama ci wàllu démocratie ak yu jëm ci yooyu kon li ñuy jàpp rek mooy ne xel mun naa tey tamit ci bu fekkee Alpha Condé dem na fa war nañ ko mun a déy ni ko waa yëf yi ni muy demee neexul de toppal loi bi ak yu jëm ci yooyu waaye nag bu dee ka woote loolu mooy doxalinam du gis yow sa njuumte li muy jàpp rek mooy ne bu dee bëgg nga sax lu la dooleel moom mun na cee jàpp ak yu jëm ci yooyu loolu xel mun na ko nangu waaye wax nga ko Sénégal gis nañ ni ñu ngi ciy jël matuwaay yu am solo te dañ jàpp ne yëf yi seen yëf la te boo xoolee Sénégal ak Gambie dafa am lu bëri lu nga xam ne dañ ko bokk ak Guinée tey bu ñu gisee suñu autorités ak suñu njiit yi di ci jël jéego loolu warul ñee bett ndax tey ñaari réew yi tey boo demee Guinée li ngay gis ci doom yi nga xam ne ñu ngi biir Gambie am fa alal ju dul jeex do mënoo ko compter boo fi ñëwee tam nga gis doomi Guinéen yi fi nekk daf lay leer ne ñu bëri tey ci doomi Guinéen ñu ngi am lu ñuy suturloo fii kon réew yooyu liñ bokk tey bu ñu gisee suñu autorités di si wax am nañ ci yaakaar ne loolu mooy seen warugar. All right. From that political uncertainty story on Guinea, we move on. Let's talk about some religious matters now because Islamic Council counters allegation of siding with Barrow. Now, Gambia Supreme Islamic Council says it is September nationwide tour is a one-time annual activity and has nothing to do with the country's political situation. In a post on its Facebook page on Friday, the country's Islamic Council says it might have been a coincidence with that our tour on peace at this year's term when the country is found in an argument on whether or not to protest over issues of presidential transitional term in September. Sources allege that President Adama Barrow was sending members of the council
together with the Banjul Muslim elders on a nationwide tour to campaign against the 2016 coalition term of 3 years. A program guide so that the religious leaders were to commence the tour from 6th to the 10th of October, where they will meet with imams and other religious leaders in all the regions on the term of their outreach. It was alleged that they budgeted millions of dollars for the 4-day nationwide tour. From its post on the social media, the council said it is not their thought that even the president will allow the lavish use of state funds in that manner. The council clarified that it has not received any money from government and that all its activities are self-sponsored. We can call on the public to be aware that the council has been carrying out its activities without any funding from the government, and the Gambia government has never given a dollar to the council, it said. The country's Islamic authorities gave assurance that it does not exist to side away from the laws of Almighty God. We assured the general public that the council is not here to mislead the nation. All our activities are upon the authentic teachings of the beloved Muhammad. And of course, that's the end of the statement from the Supreme Islamic Council. Well, denying some allegations there that they were going to campaign for the president against the coalition 3 years, whatever. ñoom maam ci bi ñu dellu si wax nga ko ci gannaaw ñoom ñu ngi daxalu li nga xamante ne mooy rumo yi ñoo dégga ne ñoom président Barrow daf leen jox wala nguur gi daf leen jox xaalis pour ñu dem wër campagnal nguur gi wala président bi pour ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di campagne di wax 3 years bi wala coalition bi nañ ko respect ay yooyu ñu waxal nit ñi pour ñu dal xëj na pour ñu bañ a toppal loolu waaye ñoom ñooñu weddi nañ loolu ba mu set ba xëj na nag ñu nee nañ seen activité bi nga xamante ne ñoom at bu nekk dañ koy def dañoo dem wër réew mi waxtaan ak ñi nga xamante ne mooy waa réew mi ci li aju li nga xamante ne li leen tax a jóg xëj na bii rek dafa tombe mu dajale ak ñu ngi tombe jamono bi nga xamante ne coow baa ngi bari am na ñuy wax lii am na lu ñuy wax lale waaye ñoom waa dinañ loolu taxul leen jóg te tamit nguur gi joxul leen benn dërëm ñoom ñoo dépense seen bopp te tamit ñu ngi gën a dëgëralaay ñoom seen taxawaay ci li nga xamante ne mooy ci li diine bi wax ci loolu la ñoo dox surtout ci li nga xamante ne mooy ci tànk yi nga xam wala sax topp li nga xamante ne mooy sunna yonente bi ci nuñ ko waxee te ñoom ñu ngi gën a feddaliwaat seen kollor seen diggante ak li nga xamante ne mooy nit ñi ci seen taxawaay ak seen li doxalin. jërëjëf Amadou loolu bettut ni ñun ñu dégg ñoom ñu weddi tuuma waaye nag tombe mooy waral ay gaaf ndax li tax tombe mooy waral ay gaaf mooy bu dee national tour bi dafa war a nekk septembre bu nekk ñi toog ba october 6 ba october 10 october 4 ba october 10 ñoom ñuy jàpp ko ñiy jàpp ne décembre ak octobre dafa jegeñante benn weer moo nekk seen diggante muy novembre ñëpp lii seen xel di nangu rek mooy ni ñii dañ leen digal ne nañ dem topp ci li nga xam ne moom moo nekk tànki rattaxal wala gindi askan wi ci lan mooy tax ñi teg na le lu jëm ci wàllu 3 years bi nga xam ne ñu ngi gis ne ñi ko taxaw ñu ne 3 years jot na da décembre la njiitu réew mi président Adama Barrow dafa war a dëggal kàddum te ñooñu dañuy sukkandiku seen wax ci li ci ëpp ci iman ak diine loolu moo waral nit ñi xel xaw a tey ci ñoom seen jóg ndax li ñuy wax rek mooy ne tey suñu borom si boppam sax dafa am jikko yu nga xam ne moom la roye woon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy dëggal sa kaddu ci lépp loo wax ak sa nawleb gor ngir nit ñi mun a xam ne lii mooy li nga xam ne moom lañ mun a soppee ci yow mi nga xam ne doomu aadama nga rawatima nga bokk ci diine l'islam mu nekk diine bu nga xam ne dafa am jikko yu ñuy roy ci doomu aadama bi tey bu fekkee Supreme Islamic Council dañ leen xaar ci ñoom ñi gindi askan wi ci jikkoy roy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak taxawaay yu mel noona ñi gis ne dafa am lu bëri lu weesu ci li tilimal seen der mooy boo xoolee nguuru jàmme bi mu fi nekkee tabaski day jot ñi mel ni ñu nga xam ne remote control lañ leen di jàppee tey nañ julli ëllëg nañ julli weer génn nañ oro weer génn nañ ori yooyu yëpp tey bu fekkee daf fi nekkoon ci diiru ñaar fukki at ak ñaar bu fekkee sax ñoom loolu tuuma la woon yu doon tegee seen ndodd du njiitu réew mi fi nekkoon moom moo doon doxal loola ci ñoom seen jëf dañuy jàpp rek ne bu dee yëf yi tolluwaat na fii ñoom ñi jóg yenu seen i dëbës ànd ak Banjul Muslim Elders
ak lu munta nekk ci ginnaaw ñoom lañ sukkandiku mooy seen doxalin ak mooy seen taxawaay ñi nekk ci ginnaaw triyees ak ñi nga xam ne ay opposition lañ te ñoom jàpp nañ ne njiitu réew mi président Adama Barrow dafa war a dëggal ay kàddum te ak lu munta xew nit ñi dañuy am njortab ne Supreme Islamic Council li leen war mooy dooleel njiitu réew mi ak bëgg-bëggam ndax ñoom waruñoo nekk ñu nga xam ne dañ war a doon ay opposition ndax ci diine lañ leen di xaar ci jikko yu nga xam ne doomu aadama yi dañuy roy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci royuwaay ak jëm ci yooyu ci foofu sax est-ce que foogloo ne tamit ñi nga xamante ne ñoo jàpp ne ñu mel ni comme Supreme Islamic Council wala ñu nekk kilifa diine ñoom waruñoo yëngu ci affaire politique wala xew-xew jamono wala luy doxal réew mi est-ce que foogloo loolu tamit njumte la exemple bu ndaw rek mooy gis nga tey li xew Sénégal politique diine bi taxawaay buñ ci am waaye tamit tey diggante Macky ak Abdoulaye Wade kilifa diine moo tax ba diggante boobu noonu mu delluwaat su fekkee tamit jàpp ne ñoom waruñee yëngu ci affaire bi loolu waaw xam nga dafa uute ci ñaari réew yi ndax li tax mooy Sénégal seen diine ak seen politique dañuy jàpp ne depuis ci jamono colonisme la dañ àndale li nga xam ne mooy diine bi ak politique ba ku fa bëgg nguur da ngay jege ñi nga xam ne ñooy borom këri diine yi te ñoom seen diine tey boo xoolee ñu jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo Islamic Council am nan fa mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu diine ba ak yooya waaye niñ mel ci gëm-gëm bi ñu am ci seen tarixa ak seen sëriñ yi mooy gën a rataxal lu bari ci ñoom liñ bëgg loolu nag mun nañoo jàpp ne nekkul ci biir réew mi waaye liñ gëm rek mooy ne Islamic Council ak kilifa diine yi dañu am responsabilité bu rëy a rëy muy Islamic Council di imam yi ci xool ne am na fitna bu fas yéene am ci biir réew mi nañ jóg wax ci teel ngir xoddeeku moo gën lakkale la tax mooy ñoom mun nañ ñoo dellee suñu xel ci suñu borom mun nañoo delloo suñu xel ci yàlla mi nga xam ne moom mooy dogal moom mooy indi sabab ne lii moo war a am te nii la war a amee bu dee man gëmuma loolu ma jàpp ne lii la nit ki wax rek dafa war a dëggal kàddum te suñu borom moo namoon ne kooko waroon naa gaaral kàddu yooyu ba tey mu war ko dëj ci place bi mu toog ñu delluwaat suñu xel gindi ñi ci li nga xam ne mooy taxawaayu diine ak l'islam ba tey jàmm mun naa dellu si ñi waxtaan ndax diine l'islam li ëpp ci li nga xam ne moom lay saafara mooy waxtaan ak lu munta xew te jàpp naa ne ñoom seen tànk mooy ne ñi ko bokk nañ ko waxtaanee ñoom faruñ ci ne njiitu réew mi na continuer juróomi at ànduñ ci ne ñi ne triyees nañ dàkkal seen bëgg-bëgg liñ jàpp ci liñ jot a dégg ne ñoom moo nekkoon seen tànk rek mooy delloo si jàmm ci biir réew mi te loolu lañ doon xaar ci ñoom. alright so mu ngi noonu kaddu Supreme Islamic Council yooyu jeexal suñu studio stories yi tey Monday of course 21st of October 2019 su ko defee maam ji ma delloo la lenge yi ñu wéy ak leneen ci li nga xamante ne mooy ci programme bi. jërëjëf Amadou loolu am na solo comme ni nga ko waxee rek jotaay ji comme ni ñu ci àndee ak yéen newspaper review ak studio stories lay doon ci Africa TV tey ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre atum 2019 tombé ak altine ñi commencé sunu jotaay semaine bi noonu la ñuy def rek léegi-léegi dellu ànd ak bàkk bi buñ jógee ci bàkk bi njeextalam moo ñuy dugal ci newspaper review waaye gàcce ngalaamal ñi ko dooleel muy waa Star GSM seen i makkaan ñu ngi ci biir réew mi boo demee fii ci Tabakoto fekk leen fa boo demee foofu ca fi nga xamee ne moom moo nekk opposite OJ Johnson di nga leen fa fekk seen taxawaay mooy jaay lépp lu jëm ci li nga xam ne mooy mobile accessories dañuy jaay tamit li nga xam ne mooy flat screen dañuy jaay li nga xam ne mooy satellite ak yeneen yi nga xam ne bëgg ngeen ko ci wàllu jumtuwaay ngir méngale seen bëgg-bëgg ak doxalinu adduna boo leen demee seeti leen di ngeen ci am lu leen leer te wóor kon dem leen foofu ci Star GSM ñoom ñu dooleel lu nu mel ñoom ñuy ba àndal léegi-léegi ñu dem ànd ak bàkk bi dellu si dugg ci sunu jotaay li nga xam ne mooy newspaper review. njeextalu bàkk bi moo ñuy dugal ci sunu newspaper review tey jii am nañ fi Voice newspaper Foroyaa newspaper Standard newspaper Amadou nga fësal ñi lan moo gën a waaw nga tey am na de really loolu la su ko defee ñu dem ak Voice newspaper su ko defee wax nga ko ñu dooree ko ak Voice tey liñ xëyee ci niñ ko indee ñoom ñii di Voice newspaper leneen tamit li nga xamante ne indi nañ ko Gambia Supreme Islamic Council rejects receiving millions from Barrow ñoom ñii di Voice newspaper leneen lu ñu indi GDC leader in solidarity with Guineans condemns brutality ba léegi ci Voice newspaper UN expert to visit the Gambia over reported sale
and sexual exploitation of children and severe water shortage in the Combos. MAPSI responds to Daily News, Paper News Story, and Gambia host second peace conference in Africa. loolu moo nekk xeetu njëkk ci ñooñu ñi commencé ko Kombo North ñoom ñi nga xam ne ñu ngi am gàllankoor ci wàllum am ndox ak yu jëm ci yooyu noonu. Exactly, severe water shortage in the Combos. Now large parts of Combos have been experiencing very severe water shortages recently, and the residents of Combo are not strangers to unreliable water supply from National Water and Electricity NAWEC, but the situation has gone from bad to worse in recent days. Waaw mu ngi noonu ñàkk ndox bi nga xamante ne tar na jamono ji ci biir Kombo comme xibaar bi nu mu ko indee waaye nag nekkul lu bees ci ni nga ko waxee ci li nga xamante ne mooy jamono ji nit yaa ngi ko dunda ci biir Kombo ñu wax rek ne NAWEC ñoom ñoo yore wàllu boobu maam ji bi waaye nag ñàkkum ndox bi dafa mel ni ci biir Kombo gi jamono bi métti na te mu ngi gën a garaaw comme gars yi nuñ ko waxee ci xibaar bi. waaw loolu moom dañ koy dëggal ndax li tax mooy am na gox yu bari tey ci biir Kombo bi fii dañuy toog ñaari fan yi nga xam ne pour ñu am ndox muy jógee ci li nga xam ne moom moo nekk NAWEC dafay nekk problème ñu ci bëri lu ñuy utiliser rek mooy teen yi ak boowal yi ñu am ci seen koñ yi kon loolu defe naa ne bu ñu gisee xibaar bi ñu bind ko nawet war nañu gën a farlu ci xool naka la ñuy def ba saafaral nit ñi ci taxawaay boobu ndax ndox dafa bokk ci dundinu doomu aadama tey mënoo xëy suba ba ngoon sa yaram lim soxla ci ndox nga ñàkk koo am mun na laa indil gàllankoor kon nawet nañ ci jël jéego yu gën a gaaw ci li nga xam ne moom la ñuy xaar ñu indi li nga xam ne mooy ndox courant sax mun naa am gàllankoor nit ñi am ci xel ñaar bu amee nit ñi ne waaw soxla nañ ko wala nii ak nii waaye ndox dafa bokk ci dundinu doomu aadama te nawet nañ ci jël jéego yu gën a gaaw ngir ñi nga xam ne ñoo ko soxla ñu jot ko ci niñ ko gën a yittewoo Amadou. waaw métti na daal ndax nag ñu ngi wax ne ndox mooy nit ndax moom ñëpp xam nañ ne bu ndox ñàkkee moom dafay doy waar su ko defee ñu continuer wax ci beneen story. ñu ñëw ci UN. exactly. UN expert to visit the Gambia over reported sale and sexual exploitation on children. Now, the UN Special Rapporteur on the sale and exploitation of children, Modebo Kisio, will visit the Gambia from 24th to the 29th October 2019 to assess the scope of the scourge in the West African country. Now, a statement received by The Voice on Friday quoted the expert Bukisio saying, "I look forward to assessing the scope of scale and sexual exploitation of children in the country." UN ñu ngi fi war a yónnee kenn si seen ndaw yi moom expert la ci wàllu li nga xamante ne mooy luy dal xale yi ak ñu leen di exploité ci réew mi loolu nag boo ne exploitation yaatu na ci ni ñoo sonnalee xale yi ci li nga xamante ne mooy ci yu bari ñi nga xamante dañ leen di réeb daanu seen kaw ñeneen ñi ñu liggéey loo leen wala yónni leen te fekkee loolu waroon ko def wala jotaguñ def yooyu loolu yëpp nañ ko ñëw pour ñu gestu ko ci réew mi pour ñu xëj na pour ñu war a engage li nga xamante ne mooy kilifa yi ci loolu war lañ cee naka lañ cee mën a amee taxawaay ci loolu. ok loolu defe naa ne dañuy xaar rek ba jotaay ji yegg si ñu xool lan lay saafara di juddu ci lu jëm ci loolu ndax li nga wax noonu gis nañ ne réew mi ñu ngi koy dund te barki démb rek gis nañ ne li nga xam ne moom moo nekk ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk high court bi am na magistrate yu ci wax ne réeb bi bëri na ak yu jëm ci yooyu te yooyu yëpp tout tànk yi lam lay ëpp di dal ñu dem ak forêt newspaper ndax ñu ngi daw out of time ci li nga xam ne mooy suñu jotaay ji li ñu dese ci ay simili bëreetul. Exactly. Chinese embassy say intercepted trawlers are not Chinese vessels ñoom niñ ko indee ñoom ñii di forêt newspaper leneen tamit li nga xamante ne indi nañ ko Banjul North launches campaign to revitalize National Library. Ba léegi ci Foreign newspaper sell sexual exploitation of children UN expand visit the Gambia ñoom tamit indi nañ ko government plans to connect rural Gambia to the electricity grid by 2030. Now TRC to submit interim report in December and January and bye to grandiose airport ceremonies ci niñ ko indi the media and transition mooy seen
editorial bi tey and the question of the day of course will the vote be extended to diaspora Gambians. That's the question on Fourier today. merci ñu commencé ko ci Chinese ñoom liñ gaaral ci seen kàddu ci li nga xam ne mooy taxawaay boobu noonu buñ ci jógee ñu dem ci Banjul North ak TRRC ñett yooyu la ñuy fësal tey. Exactly. In response to a Fourier story on interception by the government of the Chinese fishing vessels at Mandinari, a village, the Chinese embassy in the Gambia has written to say that the vessels are not Chinese vessels. We published the full text, the rejoinder from the embassy. ci gàttal rek ñoom nee nañ gannaaw bi nga xamante ne ñoom génne nañ story wane ne vessels yi nga xamante ne jàpp nañ ko ci géej bi mooy ay boats ñoom China weddi nañ embassy bi weddi nañ ñu ne ñoom moomuñ ko loolu nekkuñ vessels yi nga xamante ne China ñoo ko moom. jërëjëf loolu leeral nañ ko ñoom ñu ngi weddi tuuma ne liñ leen taqal ci seen der bokkut ci ñoom ñu dem ci Banjul North seen National Assembly member bi gaaral na ay kàddum ci taxawaay yi li nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon def ci woon ci. waaw moom Ousmane Silla ci Banjul am na li nga xamante ne mu ngi ko taxawee foofu. Now in the latest of routine visits of institutions within the constituency, Honorable Ousmane Silla, National Assembly member for Banjul North, on Friday 18th October 2019 launched a formal campaign to support, revitalize and enhance the service of the Gambia National Library in Banjul. Waaw moom dafa continuer di wër institution yi ci goxam moom Honorable Ousmane Silla jamono ji nag mu ngi taxaw pour gis ne library bi foofu ci biir Banjul North dundaat na comme ni mu waree. waaw moom dañ koy gàcce ngaalaamal ndax dañuy gis saa yu nekk askanam day taxaw ngir li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg ak yittewoo lépp lu jëm ci li nga xam ne moom moo nekk seen xememteef ngir sottal yu mel noonu kon loola mu taxaw ci li nga xam ne mooy suqali library bi ngir ndaw ñi ak ñu bëri mun fa dem jëfandikoo lu nu mel am na solo ñi dem ak li nga xam ne mooy la mujj ci Fourier ñoom wax nañ ci TRRC report bañ doon xaar ci ñoom décembre wala janvier. waaw dañ exactly TRRC to submit rather interim report in December, January. Now, the Executive Secretary of the Truth, Reconciliation and Reparation Commission, Dr. Babagale Jallo, has told Fourier that the interim report of the Commission will be submitted to government by late December 2019 or in January 2020. According to Dr. Jallo, they are working on the report and it might be submitted earlier in December 2019 or January 2020. bëgg nañoo joxe. loolu dafa mel ni Fourier ñoom ñoo topp seen liggéey ndax ñoom laajte woon nañ lu jëm ci lii kon bu ci TRRC bi tonto ñu xaar ba décembre ndax ñoom daañ ko def wala duñu ko def loolu rek mooy li ci am solo ñu dem Standard newspaper nga fësal seen i xët yi ñu jeexal li nga xam ne mooy seen taxawaay ci ni mu gën a amee. all right ñu doore ko ci li nga xamante ni girl 15 arrested for poisoning parents ñoom ñii di Standard newspaper loolu lañ xëyee fajaro ko tey ci suba si la Kande urges Alpha Condé to go condemns violence loolu tamit indi nañ ko ñoom ñii di Standard newspaper leneen luñ fesal tey ci suba si la Sikh na Supreme Islamic Council denies receiving $8 million from Barrow and Gambia to file genocide case against aid for insensitivity to victims loolu la ñoo indi ci li nga xamante ne mooy. ñu dem ci fukki xale yu jigéen yi ñoom ñaawteef bi ñu leen tuumal ci li nga xam ne loolu lañ def. non benn xale bu am. fukkeet ak juróom benn xale bu am fukkeet ak juróom. and unidentified 15-year-old girl was Friday arrested, captured and released on bail by police in Basse for allegedly poisoning her parents. The Standards can reliably report. waaw loolu. benn xale bu jigéen bi nga xamante ne dañ ko jàppoon yóbbu waaw moom daal def doon poison li nga xamante ne mooy ay waajuram mu nekk lu xale bi bon na de acca Amadou ñuy tàggatu waxtu jàmm na waaw jërëjëf jaajëfalal bu baax a baax waaye naka noonu ñoom ñoo doon ànd ak ñun incha allah fii la ñoo yemande ak yéen tey ba suba ak jàmm ñu dellu si beneen édition of Good Morning Africa fii ci Africa TV jërë ngeen jëfati ba suba ak jàmm bye bye
loo leen gën a bëgg a yaatal ci jotaay ji dem leen seeti ko ci newspaper yi Standard newspaper Foreign newspaper ak Voice newspaper ñoom la ñu amoon xët yooyu lañ leen doon jukkil ngeen continuer di seetaan Africa TV léegi-léegi jotaay yaay am foofu ci TRRC bi di ngeen ko topp am ci lépp lu leen leer di bàyyi xel ñëpp ñu ñuy seetaan foo leen mën a nekk yéen ñi safoo jotaay ji di Good Morning Africa ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay xalangu dajul suuf bu ñu limee dañuy juum waaye jàpp leen ne yéen ñëpp suñu xol ak suñu xalaat yëpp mu ngi ci yéen ngir ñu ngi leen di béggee ci li ngeen di topp ci jotaay ji jaajëfal ñu jàppoon ci liggéey bi technical team bi boot aspects yi yëpp ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di leen ñaanal taf jàmm sax jox leen di daje suba ñu dellu si waat ci beneen jotaay Good Morning Africa jërë ngeen jëf. There is a strong belief that the United Democratic Party is responsible for the current political mishap in the Gambia. The party stands accused of pinning Barrow to the seat right at the beginning of his presidency. In those days, UDP members coined the phrase, "Barrow is our Barrow," in claim of total ownership of the man. In the view of terrorists, this is what exactly dictates Barrow to a permanent mandate. Having the hope that the biggest political party in the Gambia was behind him, he rejected the coalition and its social contract with Gambians. Do you share the same view or hold a counter-argument? Share your say on the issue via video or audio and send to our WhatsApp number +220 2323 213. Your views